Okay. So, uh, this is how the fatty acids are classified. They are broadly divided into two types based on the nature of the double bond, that is saturated and unsaturated fatty acids. Unsaturated fatty acids should be provided. Body, of course, synthesize can unsaturated fatty acid, but there is a limited extent up to which the unsaturated fatty acids can be synthesized, because the body has got increased demand of unsaturated fatty acids. So, apart from the endogenous synthesis, apart from the body's capacity to synthesize unsaturated fatty acids, we should provide sufficient quantities of unsaturated fatty acids through the diet also. And that's we call it as that is why the main sources of unsaturated fatty acids are, of course, the non-vegetarian sources. But of course, small quantities of the unsaturated fatty acids uh, can be obtained through the vegetarian sources also. But the principal sources, of course, the non-vegetarian, that is the meat, fish and meat. Of course, the fish is the richest source of, is one of the richest source of the unsaturated fatty acids, and it's very much essential for the proper brain development in children also. Have you seen the uh, advertisements of ഹോർലിക്സിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് അതിനകത്ത് അവര് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹോർലിക്സ്, ജൂനിയർ ഹോർലിക്സിൽ എന്തുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്താണ് അവരുടെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ, എന്താണ് അവരുടെ ടാഗ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജൂനിയർ ഹോർലിക്സിന്റെ DHA. DHA, it is rich in DHA. DHA ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. What is DHA? It is docosahexaenoic acid. Docosahexaenoic acid is a polyunsaturated fatty acid, which actually cannot be synthesized by the body in sufficient quantities. ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് DHA synthesize ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പറ്റില്ല. So extra surplus amount has to be provided through the diet also, because DHA is highly required for the proper brain development. അതുകൊണ്ടാണ് അതവര്, of course, അതവര് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും this baby food contains large amounts of PIFA, polyunsaturated fatty acids. Clear. So, based on the nature of the double bond, this fatty acids can be divided into two types: saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. And this unsaturated fatty acids, again, based on the number of the double bonds, they are divided into two types: monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids. Of course, ആദ്യം synthesize ചെയ്യാം mono unsaturated. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരുപാട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ആദ്യം ബോഡി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക, വെരി ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ C16 യൂഷ്വലി enters into the higher fatty acid synthesis. മിക്കവാറും നല്ല palmitic acid will be undergoing further elongation, which is happening in the microsomes, and C16 will be converted into C18 fatty acid. C18 fatty acid is a stearic acid. Stearic acid is the C18 saturated fatty acid. Palmitic acid and next higher member ആണ് stearic acid. From the stearic acid is actually the root source from which the other higher members can be synthesized. അതിൽ നിന്നാണ് higher members നെ synthesize ചെയ്യുന്നത്. Clear. So palmitic acid will be taken towards the microsomes, and within the microsome, what happens? Palmitic acid undergoes chain elongation to give rise to C18 fatty acid, the stearic acid. And the stearic acid now enters into the unsaturation reactions. Clear. അപ്പോൾ അങ്ങനെ unsaturation, stearic acid is a C18 fatty acid, and the first unsaturated fatty acid to be synthesized from the stearic acid is the oleic acid. So oleic acid is having the same number of carbon atoms as that of stearic acid. That is, stearic acid contains C18 fatty acid, but it is a saturated fatty acid. It's not having any double bonds in their structure. Stearic acid, when undergoes unsaturation or desaturation, it gives rise to a fatty acid known as oleic acid. Oleic acid is having 18 carbon atoms only. That is same as that of the stearic acid. There is no chain elongation happening, but there is an introduction of a double bond. And this fatty acid with the same number of carbon atoms, but with the introduction of a double bond, is known as the oleic acid, right? Oleic acid. So that is how the fatty acids are divided based on the number of double bonds. So the monounsaturated fatty acid, which is first synthesized, is the oleic acid. Then this oleic acid will be undergoing further conversions to give rise to next higher members, right? And we'll come into it. But before entering into the detailed synthetic pathway, first let me
give an idea about how the stearic acid is converted into oleic acid. അതുപോലെ palmitic acid ആണെങ്കിൽ palmitic acid നും എന്തുണ്ട് ഒരു unsaturated fatty acid ഉണ്ട്. That is, it's not undergoing chain elongation, but directly it is undergoing desaturation. So palmitic acid, C16 fatty acid, when undergoes chain unsaturation or desaturation, what happens? It can also synthesize an unsaturated fatty acid, mono unsaturated fatty acid, that is C16 fatty acid, but with the presence of a single double bond, and that is known as palmito-oleic acid, right? So palmitic acid undergoes desaturation to give palmito-oleic acid, while stearic acid, the next higher member, stearic acid undergoes desaturation to give rise to oleic acid. That's the difference between stearic acid, palmitic acid, with that of their corresponding unsaturated fatty acids. So where is the unsaturation happen? The desaturation, or both are same. Desaturation and unsaturation are all the same. So desaturation or unsaturation is happening again in the microsomes, that is in the smooth endoplasmic reticulum. So whatever be the fate, the palmitic acid will be directly going into the smooth endoplasmic reticulum. There it can undergo chain elongation or it can undergo desaturation. If it is undergoing chain elongation, it gives rise to stearic acid. Allah, if it is undergoing desaturation, it will be again converted into palmito-oleic acid by microsomal chain elongase system. So that particular, microsomal desaturase system. So elongation is carried out by microsomal chain elongase system, while the desaturation or the unsaturation is carried out by another set of enzymes, which we call it as microsomal desaturase system. So system system means it's having more than one number of enzymes. It's happening in a chain like fashion. ഒരു റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മൾട്ടി എൻസൈം കോംപ്ലക്സ് അല്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ desaturation ആണ് happening. The chemical reaction happening is the unsaturation reaction or the desaturation. So what's happening in the desaturation reaction? A single bond is converted into a double bond. So what is happening during the conversion? What happens when a single bond is converted to a double bond? In the chemical change അവിടെ നടക്കുന്നത്, two hydrogen atoms are removed, right? So two hydrogen atoms from two adjacent carbon atoms will be removed, thereby introducing a double bond. So actually the molecule or the fatty acid is undergoing oxidation reaction, right? Oxidation, the palmitic acid undergoes oxidation to give, or the desaturation to give the unsaturated fatty acid, the corresponding unsaturated fatty acid. Or stearic acid, when it is acted upon by microsomal desaturase system, stearic acid undergoes oxidation, or stearic acid undergoes the removal of a pair of hydrogen atoms. Like a pair of electrons will be removed. But how is the removal happening? How are these protons and electrons removed? They are again removed in the form of an electron transport chain. That is, it is happening in a chain like fashion. Jump like that of our nuclear fusion ഒക്കെ നടക്കണ പോലെ. It's a chain reaction. It will be protons will be removed from the stearic acid. ആ protons H പ്ലസിനെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷെ അവര് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. അപ്പൊ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ വാങ്ങിച്ച ആൾ ഉടനെ ആ ഹൈഡ്രജനെ അടുത്ത ആൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കും. ക്ലിയർ? അടുത്ത ആൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഇയാൾ it comes back to its original state, while the other molecule which accepts the hydrogen atom becomes reduced. ഉടനെ അയാൾ അപ്പൊ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയി. So it transfers the accepted protons to the next carrier. Right, so it's happening in a chain-like fashion. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is known as electron transport chain, ETC. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ നടന്നതിന് ഫൈനൽ എനർജി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ, ETC വഴിയാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ there is a slight difference between the ETC which is happening as a result of glucose oxidation. ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിക്കുന്നത്? ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിക്കുന്നത് എനർജി കിട്ടാനാണ്. ഹൗ ഇസ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്? എനർജി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ വഴി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടോൺസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അത് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ചെയിൻ ലൈക്ക് ഫാഷൻ. അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഓക്സിജൻ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ. വാട്ടർ ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ അണ്ടർഗോസ് റിഡക്ഷൻ ടു ഗിവ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. പക്ഷെ ആ ഓക്സിജൻ വാട്ടർ ആവണതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു ഇവന്റും കൂടി അവിടെ നടക്കേണ്ടത്. ദർ ഇസ് ദ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഓഫ് ADP ടു ഗിവ് റൈസ് ടു ATP.
Clear. Glucose oxidation is always clubbed with the production of ATP. Glucose oxidized, what is happening? Hydrogen is removed. പക്ഷെ ആ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് എനർജി ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് എനർജി ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ATP. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. പക്ഷെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഈ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് അൺസാച്ചുറേഷൻ, when a saturated fatty acid is converted into an unsaturated fatty acid, the protons are removed in the form of electron transport chain as that of in the carbohydrate metabolism. But the difference is that during the transfer of these protons, no energy is released. ഒരു എനർജി പോലും റിലീസ് ആവണില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ATP will not be produced during the conversion of a saturated fatty acid into an unsaturated fatty acid. The saturated stearic acid, oleic acid ആവുമ്പോൾ oxidation of stearic acid happens, or stearic acid removes electrons and protons, thereby itself undergoing oxidation. Oxidation നടന്നു. Oxygen is converted into water. പക്ഷെ during this oxygen conversion to water, or during the oxidation of the stearic acid to give rise to oleic acid, or palmitic acid to palmito-oleic acid, even though the oxidation is happening in a chain-like manner, that is, ഒരുപാട് intermediates ന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇവര് jump ചെയ്താണ് finally the oxygen accepts the protons to give rise to water molecule. അതൊരു ഒരുപാട് series of reactions കൂടെ ഒരുപാട് intermediates കൂടെ pass ചെയ്തിട്ടാണ് it is converted into water molecule. Oxygen is finally reduced to give water. പക്ഷേ this reduction of oxygen to water molecule is not accompanied by energy production. അതുകൊണ്ട് തന്നെ when a saturated fatty acid is converted into an unsaturated fatty acid through electron transport chain, there is no production of ATP, but the oxidation happens. ETC നടക്കും, പക്ഷെ what energy production is not happening. That's the difference between ETC in carbohydrate metabolism and ETC in lipid metabolism. Lipid metabolism എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Saturated to unsaturated fatty acids ന്റെ synthesis നടക്കുന്ന സമയത്ത് energy will not be produced. Only the oxidation is happening through electron transport chain. Okay, so the monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids. Monounsaturated fatty acids typical examples are palmito-oleic acid and oleic acid. Palmito-oleic acid is synthesized from palmitic acid, while oleic acid is synthesized from stearic acid, right? So then there is another category, that is if a fatty acid is having more than one number of double bonds or unsaturations, then we call it as polyunsaturated fatty acids. PUFA. It is very much important for the body. PUFA body ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, right? എന്താണ് PUFAയുടെ function എന്നുള്ളതൊക്കെ we'll come to discuss. Polyunsaturated fatty acids തന്നെ, there are certain fatty acids which can synthesize by the body. ബോഡിക്ക് തന്നെ synthesize ചെയ്യാൻ പറ്റണ, ബോഡിക്ക് synthesize ചെയ്യാൻ പറ്റണ PUFA ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ ബോഡിക്ക് synthesize ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത PUFAയും ഉണ്ട്. Clear? So those polyunsaturated fatty acids which cannot be synthesized by the body but it must be supplied through the diet, അതിനെയാണ് we call it as essential fatty acids. Essential fatty acids. ഈ essential fatty acids എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ DHA ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, ഡോക്കോസോ ഹെക്സായിനോയിക് ആസിഡ് ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറ്റിൽ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? PUFA വേണം. അതുകൊണ്ട് അതായത് essential fatty acid examples ആണ് linoleic acid and linolenic acid. Linoleic acid and linolenic acid. Linoleic acid ലെ 2 double bonds ഉള്ളൂ. അതേസമയം linolenic acid contains 3 double bonds. കണ്ടോ? I think I have explained the way of notation to how to notate the number of carbon atoms and number of double bonds. See, this is a notation. 18 means it is a number of carbon atoms. So linolenic acid has C18. It's an 18 carbon containing fatty acid with 3 double bonds. അതാണ് 18:3 എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. Clear? So number of double bonds is 3. അതുപോലെ തന്നെ linoleic acid. So it's also an 18 carbon fatty acid but with 2 double bonds. Right? So stearic acid is a parent fatty acid. 18 carbon saturated fatty acid. When it is undergo one round of unsaturation, we call it as oleic acid. 18:1 ആണ് എഴുതുക. When the oleic acid is undergoing one more round of desaturation, then we call it as linoleic acid. Linoleic acid. Linoleic acid. Right? അതിൽ ഒരു റൗണ്ട് കൂടി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടന്നാൽ we call it as linolenic acid. Clear? ഈ linoleic acid and linolenic acid are essential fatty acids that we come to discuss in later hours, right? So first you understand the classification: saturated, unsaturated,
MUFA and PIFA, right? So from this PIFA, the essential fatty acids synthesize bodies. ഇതൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. DHA, അതുപോലെ അറാക്കിഡോണിക് ആസിഡ് ഒക്കെ, ഇതൊക്കെ വളരെയധികം, അത് DHA ബ്രെയിനിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അറാക്കിഡോണിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ബോഡിക്ക് വേറെ കുറെ ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ്, ല്യൂക്കോട്രൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അത് ദേ ആർ ഓൾ സിന്തസൈസ് ഫ്രം അറാക്കിഡോണിക് ആസിഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ PIFA.